bewegst du dich, ne? Ja, doch frei. Antenne Bayern. Präsentiert vom Emden Erlanger Triathlon. Sonntag, 21. Juli ab 9 Uhr mit großem Programm an der Strecke. Alle Infos auf erlangertriathlon.de.
Laut Statistischem Bundesamt stiegen insgesamt knapp 59 Millionen Passagiere in die Maschinen. Die meisten Ziele lagen im europäischen Ausland. Hier gab es ein Plus von 4,8%. Nach den jüngsten Zusammenstößen bei der Kundgebung der Demokratie. Den habe ich noch einen Bruchteil davon gesehen, da wo wir mit dem Tim doch waren. Ja, in der Richtung. Wir hätten mal ein Stück weiterlaufen müssen. Ja, los. Passt. Streckenführung weiter folgen. Demnächst rechts fahren. So let the universe excite you, 'cause that's the way it's meant to be.